Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Walaikum assalam, sir. How are you, sir? Sir, how are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. How are you? Fine, we sir. are fine. We are fine. We are fine, sir. We are fine. Thank We you. are fine. Okay. Thank you so much for joining in class timely. And we will discuss today class 9 Finance and Banking, Chapter 1. You know, last two classes we have discussed all theoretical topics of this chapter, and today we will discuss CQ and MCQ. Okay, CQ and MCQ. Yes, Open your sir. book. Open your book. First chapter exercise. Have you opened? Page number 11. Sorry. Page number what? Yes, page number 13. Page number 15. Okay. Have you opened? Yes, Yes, sir. Yes. Look. Here is written multiple choice question. Multiple choice question. Number 1. What is the relationship between cash and profit? Cash and profit. Cash and profit. Liquidity and profitability. Liquidity means reserve enough money, and to profitability means invest in maximum capital. So if you invest maximum capital, you will get enough money. But if you do not reserve enough money to meet up the daily expense, you will fall in cash crisis. For that, you will face some problem to maintain the daily expense, and you will fail definitely. So cash means reserve money and profit means investment. অর্থাৎ তারল্য অর্থাৎ টাকা ধরে রাখা, প্রফিট টাকা ইনভেস্ট করা। তাহলে there is a opposite relation, অর্থাৎ তুমি যদি বেশি বিনিয়োগ করো, if you invest more than enough money, you will get you will earn lot of money, lot of profit, but you will fall in cash crisis, অর্থাৎ নগদ অর্থের তার সমস্যায় পড়বা। What will happen after that? You will fall you will face some problem to meet up the daily expense of your business. অর্থাৎ ব্যবসার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার সেটার সংকটে তুমি পড়বা। Okay, so there is an opposite relation between cash and profit. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Stop chatting. Then number 2, business finance management means ব্যবসায় অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায়? Supply of, I will ask you, supply of sufficient money, পর্যাপ্ত অর্থের যোগান সরবরাহ করা, capital utilization for few months, কিছু মাসের জন্য কয়েক মাসের জন্য অর্থ ব্যবহার করা, financial allocation related decision, সিদ্ধান্তের উপর মানে অর্থ বরাদ্দ রাখা। Which one?
1 and 2. Can you repeat it again? Sorry. Sir, can you repeat it again? Sure. Finance, business finance management means ব্যবসায় অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা। ব্যবসা অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা বলতে প্রতিষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা। ওকে, দ্যাট মিন্স যেখানে আমি ইনভেস্ট করতে চাই সেখানে সেই পরিমাণ অর্থ সরবরাহ করা। নাম্বার 1, supply of sufficient money is related to that topic that I want to invest some, I want to take a project to manage the necessary capital for the project. That means supply of sufficient money. Number 1, this is right. Capital utilization for few months. Capital utilization for few months. বলছে কয়েক মাসের জন্য অর্থ ব্যবহার করা। This is not right, because we will collect the necessary money for our business and we will invest in long term and we will reserve some money for daily to meet up the daily expense. অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয় সেই ব্যয় মেট আপ করবার জন্য আমাদের কিছু অর্থ রিজার্ভ করা, বাকি অর্থ কি করা, ইনভেস্ট করা। তাহলে we will invest the money not only for few months, not only for short term, we will invest in long term. So 2 will not be the right answer. So number 3, financial allocation, অর্থ বরাদ্দ রাখা। allocation মানে বরাদ্দ রাখা, where in different for the different project related to decision মানে সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে যে প্রজেক্টে আমি অর্থ বিনিয়োগ করতে চাই সেই প্রজেক্টে আমি অর্থ অ্যালোকেট করব। So which one will be the correct answer? Sir, 1 and 3. 1 and 3. B, Right. 1 and 3. 1 and 3. Exactly, because the business finance management will not collect the money only for few months. They will allocate the money as per the decision of the financial management. Okay, যে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেখানে যেখানে অর্থ বরাদ্দ রাখা দরকার সেখানে আমরা অর্থ বরাদ্দ রাখবো। So we will not invest the money only for few months. So 2 will not be the correct answer. Okay, this is the MCQ. These are the MCQ of this first chapter, and here maybe you are looking some MCQ. Can you see properly, clearly? দেখতে পাচ্ছো? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. please. What are the questions? We will try to find out the right answer of these questions. Okay, what is the relationship between cash and profit? Tell. Same question of number 1. Upward, inverse, downward, proportion. Which one? Inverse. Right, বিপরীত, right, opposite and inverse, right? Then what is the main content of financing? অর্থায়নের মূল বিষয়বস্তু কি? অর্থায়নের মূল বিষয়বস্তু, what is the main content? Increase profit. Raise and increase fund. The C, raise and increase fund. Right, this is number C, raise and increase fund to meet up the daily expense and to investment of our project, in our project. And number 3, through which business plan is formulated and implemented, through which কিসের মাধ্যমে ব্যবসা গঠন এবং বাস্তবায়ন করা হয়? Financer. Sorry? Sir, finance. Finance, sir. Exactly, অর্থের মাধ্যমে আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করি এবং সেটি বাস্তবায়ন করি। So finance, B will be the correct answer. Then 4, what is the purpose of government funding? When we The social welfare. exactly, social welfare, welfare of the nation, welfare of the people, welfare of the country. These are the main purpose of government funding. Okay, you know there are 6 types of financing in your book have been present, that business finance, family finance, government finance, international finance,
bank finance, etc. Right? Non-profit organizations finance. These are that. So government finance, that means government will collect money to establish some government project. Through these, the government will do welfare of the people. Then number 5, what is the meaning of PPP? Public-private purchase. Public-private The public partnership. purchase. purchase. Public-private partnership. Sir, policy, public-private policy. No, Sir, no, no. C number. Partnership. C number. Partnership. Partnership. Public-private partnership. Public-private partnership. সরকার এবং বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করার জন্য যে হচ্ছে চুক্তিগুলো হয় সেটা হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Any question? No, No, sir. No. No, sir. Okay. Let us discuss next question. CQ. From your book exercise, page number 16. Here is given creative question. Looking, all the students have to look the boxes. The creative one. Loan Taka, manager of Haque Enterprise, Mr. Sohan, 10 lakh taka. Manager of Haque Enterprise, Mr. Sohan. Mr. Sohan হচ্ছে Haque Enterprise এর ম্যানেজার, 10 লাখ টাকা তিনি নিয়েছেন, 10 লাখ টাকা। এই দুটো ক্লু দেয়া হয়েছে। দেখো, বাম পাশে কিছু তথ্য দেয়া আছে, ডান পাশে কিছু তথ্য দেয়া আছে। বাম পাশে কি আছে? লোন টাকা, বাম পাশে একটা সাইড, ডান পাশে একটা সাইড, লেফট এন্ড রাইট, ডিফারেন্ট ফিচার্স হ্যাভ বিন presented. Okay, loan Taka 8 lakh from Green Bank on 15% interest rate for 5 years. বুঝতে পারছো? 8 লাখ টাকা গ্রিন ব্যাংক থেকে 15% ইন্টারেস্টে 5 বছরের জন্য নেওয়া হয়েছে। ওকে, তারপরে বলেছে যে ফ্রেন্ড শফিকুল ইসলাম 1 লাখ টাকা। তারপরে হচ্ছে ম্যাটার্নাল কাজিন ফারজানার কাছ থেকে 1 লাখ টাকা। তাহলে কি দেখলাম? যে গ্রিন ব্যাংক থেকে 15% ইন্টারেস্টে 5 বছরের জন্য 8 লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে, বন্ধু শফিকুলের কাছ থেকে 1 লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে, আর মামাতো বোন ফারজানার কাছ থেকে 1 লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। এই হলো 8 লাখ টাকা ম্যানেজার অফ Haque এন্টারপ্রাইজ অফ সোহান has collected 10 লাখ টাকা। ওকে, 8 লাখ, 9 লাখ, 10 lakhs. ওকে, another one, এইটা কি করেছে এখন খেয়াল করো। এই যে সংগৃহীত টাকা কোথায় এক্সপেন্স করেছে? পেমেন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি বিল 1 লাখ টাকা। খেয়াল করছো? Yes, sir. Okay, payment Yes, sir. of electricity bill 1 lakh taka. This is short-term expense, daily expense. This is daily expense. Payment of salary 4 lakhs taka. এই যে বেতন দেয়া, এটাও daily expense. এই বুঝতে পারছো? short term expense মানে daily expense, to meet up the daily expense, অথবা হচ্ছে যে to run up the এই যে বিজনেস, ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যে অর্থ খরচ হয় সেগুলোর মধ্যে এটা। রেন্ট পেমেন্ট 2 লাখ টাকা, নিউ মেশিন পারচেজ 3 লাখ টাকা। আচ্ছা, ক্যান ইউ টেল মি which expense is fixed investment? Fixed expense? No, sir. Can you tell here from the right side? Sir, furniture. Right one. The new machine purchase. Right, only new machine purchase 3 lakhs taka. To invest or to buy a new machine need only 3 lakhs taka, and you will collect 3 lakhs taka from long term finance source. দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস থেকে তুমি এই মাত্র 3 লাখ টাকা তুমি সংগ্রহ করবা। কিন্তু বলতে দেখি কত লাখ টাকা এই যে মিস্টার সোহান কত লাখ টাকা হচ্ছে লং টার্ম ফাইন্যান্স থেকে কালেক্ট করেছে? Sir, 2 lakh. হ্যাঁ, আরে 10 লাখ টাকা। 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh. 8 lakh. Yes. Green Bank. Collected from Green Bank for 5 years,
and interest rate is 15%. Rate, the long-term finance rate is very much high. We will collect this money for long-term investment. Long-term investment, enough money. But we need only 3 lakhs to buy 3 lakhs taka to buy new machine. But we have collected 8 lakhs taka. 5 lakhs taka has been collected more than enough, more than need. প্রয়োজনের চেয়ে আমরা অতিরিক্ত 5 লাখ টাকা সংগ্রহ করেছি। 5 lakhs taka will not have not been invested in the long term, but have to pay against the collected money, have to pay interest against the interest money. ওই সংগৃহীত অর্থের পেছনে 15% করে ইন্টারেস্ট কিন্তু পে করতে হবে। তাহলে এই ডিসিশন কি ওনার ঠিক হয়েছিল? No, sir. নো, ওনার এই ডিসিশনটা কিন্তু কারেক্ট হয়নি। বুঝতে পারছো? কারেক্ট হয়নি। তাহলে কি হবে? ওকে, খেয়াল করবে। এবং আমাদের ডেইলি এক্সপেন্স, দ্যাট মিনস ফর শর্ট টার্ম এক্সপেন্স, payment of electricity bill 1 lakh, payment of salary 5 lakhs, rent payment 2 lakhs. তাহলে 5 to 7 lakhs. 7 lakhs taka need for daily expense, that means short term expense. But we have collected from short term finance only 2 lakhs, that means Mr. Shafikul and cousin Farjana. ওনার দুইজনের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এই ডেইলি এক্সপেন্স মিট আপ করবার জন্য আমরা কি করব? তাহলে আরো 5 লাখ টাকা যে শর্ট আছে, এই 5 লাখ টাকা আমরা যে লং টার্ম ফাইন্যান্স রয়েছে সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছি, যেটা সেটা ব্যবহার করব। তাহলে এই জায়গায় ওনার কিন্তু ডিসিশন, বোর্ড হলে সুন্দর, বোর্ডে আমি তো সেট করি নাই, এটা দেখানো যেত। এটাতে কি হবে? এটাতে হলো শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সের জন্য লং টার্ম ফাইন্যান্স ব্যবহার করা হচ্ছে, শর্ট টার্ম এক্সপেন্সের জন্য লং টার্ম ফাইন্যান্স ব্যবহার করা হচ্ছে, আবার হচ্ছে লং টার্ম ফাইন্যান্স, লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমরা যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছি লং টার্ম ইনভেস্ট সোর্স থেকে। এইটাতে কি হবে? What will be the answer? Look, A and B is not related to STEM. What is the trade deficiency? বাণিজ্য ঘাটতি কাকে বলে? When export is less than the import, or when the import is more than the export, then it will occur trade deficiency. যখন আমদানির চেয়ে, যখন রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হয়, যখন রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হয়, ইম্পোর্ট গ্রেটার দেন কি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট, তখন হয় কি ট্রেড ডেফিসিয়েন্সি দেখা দেয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? এই সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why does Yes, sir. Yes, sir. a lot for the country? Government কেন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে? Because government spends a lot of money for the welfare of the country, or welfare of the nation, welfare of the people of the country, or for overall development of its country. সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। And this is for this writing, for this line you will get 1 mark, and another 1 mark have to describe. The government spends a lot of money on the development of the roads, bridges, government education institutions, government hospitals, social infrastructure, etc. in a country. The main purpose of this expenditure is public welfare or social welfare, or the people of the welfare of the people. Through this, the government improves the country by improving the living standard for the people. অর্থাৎ এর মাধ্যমেই সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে থাকে। This is the main purpose of government finance or government expenditure. Okay? Understand? Yes, sir. Yes, sir. Next Yes, sir. point. What can be termed the overall activities of the managing director of Haque Enterprise? Haque Enterprise কি করেছে? Haque Enterprise is an institution, and Mr. Chauhan is a manager of this financial manager of this institution, and need 10 lakhs taka, and to collect the money, he has collected 8 lakhs taka from bank, long-term finance, and for short term
he has collected 1 lakh taka from Shafiqul and 1 lakh taka from Kajin Farjana. As he has collected the necessary money for the institution, so we can tell this is a business finance. Ki? Eta ki bolo? Business finance. Business finance. So the overall activities of Mr. Shohan, manager, Haque Enterprise, can be termed as business finance. এটা ব্যবসা অর্থায়ন। কারণ কি, যে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাই হচ্ছে ব্যবসা অর্থায়ন, business finance. Okay. And what will you do? Now, in the second para, you will describe what is business finance. What is business finance? Okay. Then you will define what is business finance and how we can finance. We can finance from different institutions or from relatives or known persons or from known persons. Okay. Then you will write something, write the description of given from the STEM. STEM is alekha ache tai tumi likhbe. The Mr. Shohan is a manager of financial manager of Haque Enterprise. He needs 10 lakh taka. He has collected 8 lakhs taka from bank and 1 lakh taka from and 2 lakhs taka from short-term sources, from 1 lakh taka from his friend and 1 lakh taka from his cousin. As he has collected the necessary money of his institution, so this is called business finance. Third para, eta. Erpore ashu dekhi, which principle do you think Mr. Shohan might have followed to face no loss? কোন নীতিটা অনুসরণ করলে মিস্টার সোহান লসের সম্মুখীন হতেন না? বলো তো দেখি, which principle he has not followed? Can you tell? Sir, he didn't keep any kind of reserve money. No. He didn't. আমার কথা হলো যে we will collect, just listen, we will collect current capital. We will collect current capital for current expense, and we will collect fixed capital for fixed expense or investment in long-term project. This is competency principle. Upajuktatar niti. You know, there are 3 principles have been given in your book. Janina. Look, I think Mr. Shohan would not have suffered any loss if he had followed the competency principle properly. এই প্রিন্সিপালটা যদি তিনি যথাযথভাবে মেনে চলতেন তাহলে তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না বলে আমি মনে করি। এই কম্পিটেন্সি প্রিন্সিপাল জানা আছে? আমরা যে we have learned 3 principles in your book, from your book. Among the competency principle is 1 and second principle. You don't know? Yes, sir. জানা নেই? শুধু একটু ক্যান্সেল লিখলেই হবে না, এটা তো আমি জাস্ট লিখে দিয়েছি, আসলে কোনটা অ্যানসার হবে তুমি যেহেতু আমি শুধু তোমাকে ধরানোর চেষ্টা করেছি। দেন in the second para, for this writing you will get 1 mark, and from second para have to gain 1 mark, and what you will write in the second para have to define the competency principle. Okay, what is competency principle? Okay, and competency principle আমরা কি বা কোন জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারি সেটা লিখতে হবে। Then you will write from the stem. Number D এর উত্তর হচ্ছে কম্পিটেন্সি প্রিন্সিপাল। ওকে, জাস্ট আমি শর্টলি দেখানোর জন্য আমি এটা লিখেছি। ওকে, then number 2, look, what is finance? We know the finance is the process of raising or collecting fund and utilizing the collected fund. যে অর্থ সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার করা, this is called finance. And what type of knowledge should a business person hold to be capable of the managing necessary amount of finance in a planned way at a low cost?
কি যে what type of knowledge should a business person কোন ধরনের নলেজ একজন ব্যবসায়ী হোল্ড করে এবং capable of managing necessary amount of finance in planned way at a loss what where is the answer? Oh, okay, maybe I haven't written business finance knowledge. What type of knowledge should a business person hold to be capable of managing necessary amount of finance in a planned way at a low cost? তাহলে কম্পিটেন্সি একটা রয়েছে যে কম্পিটেন্সি প্রিন্সিপাল রয়েছে না, কম্পিটেন্সি প্রিন্সিপাল এই বুঝতে পারছো? কম্পিটেন্সি প্রিন্সিপাল Yes, sir. জি স্যার হোল্ড করবে সেই কম খরচে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। দেন নাম্বার সি, হাউ ক্যান ফার্ম এ ডু ফাইন্যান্স? ওকে লুক, ফার্ম এ এন্ড ফার্ম বি। ফার্ম এ কি করেছে? প্রোডাক্ট উৎপাদন করেছে, মিনিপ্যাক শ্যাম্পু একটা উৎপাদন করেছে, মিনিপ্যাক শ্যাম্পু মাত্র উৎপাদন করেছে এবং হি হু এনজয়স প্রফিট এন্ড লস অনলি মালিক, অনলি দ্য ওনার, মালিক একাই সেটা ব্যবহার করবে। তারপর হচ্ছে ফার্ম বি, বটল শ্যাম্পু কি কি উৎপাদন করেছে ফার্ম বি তে? বটল শ্যাম্পু, মিনিপ্যাক শ্যাম্পু, হার্বাল শ্যাম্পু, 3 ধরনের শ্যাম্পু উৎপাদন করেছে, একটাতে ইনভেস্ট করে নাই এবং ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং অল ওনার্স এবং সমস্ত মুনাফা একাই ভোগ করবে। তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটা ফার্ম মানে ফার্ম এ এর ফাইন্যান্স, হাউ ক্যান ফার্ম এ ডু ফাইন্যান্স? এই অর্থ কিভাবে সংগৃহীত হতে পারে? as the business is sole proprietorship business because we are looking that only one owner. মালিক কয়জন বলো তো দেখি এখানে? স্যার একজন। তাহলে বিজনেস ইজ দিস সোল প্রোপ্রাইটরশিপ বিজনেস। দিস ইজ সোল প্রোপ্রাইটরশিপ বিজনেস, এক মালিকানা ব্যবসায়। সো সোল প্রোপ্রাইটরশিপ বিজনেস ফান্ড হচ্ছে নেসেসারি ফান্ড উইল বি কালেক্টেড বাই দ্য ওনার। মালিক নিজে থেকেই এটা সংগ্রহ করবে। ওকে, মালিক নিজে অর্থ সরবরাহ করবে। মালিক the owner will collect the necessary fund by his own, সে নিজেই সংগ্রহ করবে। and if the collected necessary money of if the owner's collected money is not enough for his business, he can collect some money from another sources like bank, from his relatives, selling his assets, তার সম্পত্তি বিক্রি করে হোক, তার হচ্ছে কি বলে বন্ধুদের কাছ থেকে হোক, যে করে হোক সে নিজে অর্থ সংগ্রহ করবে। This is the one question. And number D, between the two business institutions mentioned above, which one is less risky? কোন ফার্ম 1, ফার্ম A or ফার্ম B, কোনটা কম ঝুঁকিপূর্ণ? So we are looking that farm A has invested all money in one pack, one project, that means only mini pack shampoo, and farm B has invested all money in 3 products. That means B has followed the principle of diversification and risk distribution principle, but A has not followed this rule. So B is the institution which has less risk, যার কম ঝুঁকি রয়েছে। আচ্ছা, beside this, as time is short, you will solve this, you will write this answer, this CQ. Okay, understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir.